31 Años lavando, cocinando, y limpiando en cosa ajena, y cuando ligo el día del pago, la patrona le señaló la estufa vieja del rincón, y le dijo, levísela, es suya. Lo que ese señor nunca imaginó es lo que había dentro de esa cocina. Pero para entender lo que sold, ad Murillo encontró, primero hay que entender quién era sold, ad y lo que había dado para merecer lo que estaba a punto de recibir. Quedad hasta el final. Esta historia no termina donde crees. Sold ad Murillo había entrado a trabajar a la cosa de los Alcantara cuando tenía 22 años. Con Marisol cargada en el rebozo, y una necesidad tan grande que no había dejado espacio para el miedo. El señor de la cosa era don Benig, no garza, un hombre viejo de bigot blanco y manos curtidas por el sol, que había construido su fortuna con tierras y ganado y una honestidad de trato, que en la región era casi leyenda. Don Benig no era hombre de muchas palabras, pero era hombre de su palabra. Y esa diferencia importa más de lo que pes, le pagaba a sold ad lo que había prometido, le daba sus domingos. En Navidad le ponía un sobre con aguinaldo que alcanzaba para algo más que os gastos del mes. Nunca la hizo sentir que era menos. Nunca la aventó nada desde arriba. La trataba como lo que era. Una persona que trabajaba duro, y Marisha ser tratada con dignidad. Pero don Benig no murió. Si fue una madrugada de enero tranquilo en su cama, y con él si fue la manera de hacer las cosas que sol. Ad había conocido en esa cosa durante años. La que ligó a heredar todo fue su nieta Fernanda. Regreso del Distrito Federal, maletas grandes y una manera de hablar que dejaba claro que el pueblo le quedaba chico, aunque Hubie era nacido en él. Sold, ad lo pensaba con honestidad, cada vez que la injusticia del trato le apretaba el pecho. Era simplemente una muchacha que nunca había necesitado pensar en ciertas cosas porque siempre los había resuelto alguien invisible, alguien como soldad. Los primeros meses, Fernanda cambió todo, mandó pintar, cambió muebles, trajo a un señor de la ciudad para decorar la sala, cambió cortinas, alfombras, vigila y luego el día en que decidió cambiar la cocina. Soldad, y pedí una cocina nueva de acero inoxidable. Lega el viernes. La vieja levisela usted de parte mía para que no sin, que no la tomo en cuenta. 31 años. Y la manera de tomarla en cuenta era dar lo que ya no servía. Una estufa de 6 quemadores ennegrecida por décadas de fuego, con la parrilla central torcida. Los mozos la sacaron por la puerta de servicio raspando el marco. La cargaron por la cal de tierra hasta la cosa de sold, ad sin decir mucho. La metieron con trabajo por la puerta angosta de la cocina, y si fueron. Sold ad si cuido para mirando esa estufa, un momento largo. Era de mes, yodo grande para su cocina chica. Como un recordatorio de todo lo que había dado, y todo lo que había recibido a cambio. Cerró los ojos, respiró despacio, de esa manera que aprenden los muchos que han cargado de mes, yodo, que no dais, mi rindo, si no, todavía estoy aquí. Esa noche la habló a Diosito en la oscuridad, como hasha siempre, con esa fe sencilla y directo de quien, reza como si la habla a alguien que siempre escucha, aunque no siempre responda de inmediato. Diosito,
no te pido que me disquites, no soy mujer de rencores, solo te pido que me queda de vida tenga algo más de dignidad que me han dado hasta ahora. Que marisol pueda graduas sin que yo tenga que doblar más. El teco de su cuarto no respondió, pero el silencio de esas noches, sold ad lo sabia, no siempre significa que nadie escucha. Si esta historia te está legando al corazón, cuéntame que piensas sobre este tema, y deja tu comentario y dis, de que país o ciudad estás viendo este video. Estaré leyendo cada uno de sus comentarios. Al día siguiente se levanto antes del amanecer, y tomo una decisión. Si esa estufa iba a vivir en su cocina, iba a vivir limpia. No iba a tener en su casa nada que cargara la mugre de otra persona sin que ella le hubiera puesto los manos encima. Primero saco el bicarbonato, el vinagre blanco y empiezo. Limpio los parillas una por una. Limpio la cubierta con bicarbonato y agua caliente, quitando copas de grasa acumulada como quien quita años de encima. Limpio el interior del horno con vinagre y paciencia y cuando ligo a los cajones inferiores, los desmonto uno por uno porque sold, ad era de los muchos que limpian donde nadie va a mirar porque ella she sabe si cuido bien o no. Primer cajón, tropos viejos que tiro sin pensarlo. Segundo cajón, una cuchara de madera con el mango quemado, y una tapa de olla sin su olla. Tercer cajón, el más profundo, el que estaba hasta abajo, y costaba trabajo jalar porque el real derecho estaba vencido. Es cajón no quería abrirse. Soldad yo confusa, lo sacudió, yo de nuevo y cuando por fin cedió y salió completo, vaya que en el fondo, pegado con cinta canela, amarillenta y vieja, había un sobre de Manila, doblado a la mitad, lo despigo con cuidado, era grueso, más grueso de lo que debería ser un sobre guardado en el cajón de una estufa. Tenía escrito en la portada, con letra de hombre viejo, letra de quien aprendió a escribir, cuando escribir era cosa seria. Sold ad los miro y algo en su pecho se movió antes de que su cabeza entendiera por qué. Benig no gaza erquiza. Los manos le empezaron a temblar solas. Abrió el sobre con delicadeza, que si tain con las cosas que uno presiente que van a cambiar algo. Dentro había varias hojas de papel oficial con membre de notaria, con celos y firmas y fechas, y encima de todas ellas una hoja de papel cuadriculado escrita a mano con la misma letra del sobre. Sold ad se sentó en la única silla de su cocina y leo. Si estás leyendo esto es porque la cocina ligo a otras manos y eso significa que yo ya no estoy, lo cual está bien. Todos nos vamos cuando nos toca y yo he tenido una vida más larga y más completa de la que merecía. Mi lomo benig, no gaza erquiza y tengo 82 años al momento de escribir esto y la cabeza todavía me funciona aunque el cuerpo ya vaya de salida. Guardo esto aquí música porque esta cocina es el único lugar de esta cosa donde se quien meet los monos. Soldad, Murillo leva más años en esta cosa que algunos de mis propios parientes y es más honrada que todos ellos juntos. Soldad tuvo que dejar el papel un momento, respiro, siguió leyendo. Tengo una propiedad que no está registrada en el inventario que le al notario principal, es un terreno de 4 reas en el kilómetro 12 de la carretera Vieja con una construcción de bod, que está en buen estado. Lo compré hace muchos años a nombre de un
Presta number y nunca lo transferi a my nombre official pork en esos tiempos había razones para no hacerlo. Es terreno existe, veil lo que veil y yo quiero que vea a monos de alguien que si lo heo. Ganado, junto en est sobre el título original de la propiedad, y una carta notariada que prepare con don Fulgencio Reyes, el único hombre de ley en este pueblo en quien confío, que estables mi voluntad de transferir es bien a la persona que lo encuentra, siempre y cuando esa persona haya trabajado en esta cosa, no menos de 20 años, y haya sido siempre honrada en su trato. Sold ad Murillo. Leva 31 años en esta cosa, que Dios la guy, bgu sold, ad leo la carta 3 veces, la primera vez no entendió del todo como posa cuando el cerebro recibe algo de más yodo grande y necesita tiempo para acomodarlo. La segunda vez entendió los palabras, pero no si los creo. Como posa cuando la vida te ha enseñado tanto tiempo que las cosas buenas son para otros, que ya no sabes recibirlas cuando ligan para ti, la tercera vez loro, no loro de alegría, aunque alegría también había, loro de algo más hondo y más viejo, loro por los 31 mañanas que se había levantado antes del sol para limpiar la cosa de otro, por los domingos planchando en lugar de descansar, por los navidades que había legado tarde a su propia mesa, porque en la cosa grande había visitas y los visitas necesitaban cena, loro por Marisol que había crecido con una madre más presente en cosa ajena que en la propia, loro por Gilberto su marido que si había ido sin ver esto, loro por los años que no vuelven aunque uno los lor, pero que a veces dejan algo guardado en el cajón del fondo, esperando el momento exacto en que hace falta. Cuando se le acabaron los lágrimas, soldado, se limpió la cara con el mandil, acomodó los joyas con cuidado, los dobló de vuelta en el sobre, y se quedó sentada en silencio mirando esa estufa vieja que le nubla su cocina con su presencia enorme y su secreto ya entregado. Gracias, don Benig, no. Dijo en voz baja, como si le habla a alguien que no está, pero que de alguna manera sigue escuchando. Esa misma semana fue a ver a don Fulgencio Reyes, el notario viejo del pueblo, que ya casi no ejerce, pero que seguía siendo el hombre de ley más respetado en la región. Era un señor pequeño de bigote, canoso y sombrero de poma que atendía en una oficina que olía a papel, música viejo y café de olla con un retrato de Jures en la pared, que miraba a todos desde arriba con esa cara que no perdonaba nada. Don Fulgencio leo los documentos despacio con sus lentes de aumento, sin decir nada mientras leía. Cuando terminó los dobló, los devolvió al sobre y miró a sold, por encima de los lentes con ojos de hombre que ha visto demasiado para sorprenderse de nada. Sabe música usted lo que tiene aquí, le pregunto, creo que sí, dijo música soldad, pero quiero que usted me lo confirme. Tiene usted un título de propiedad válido respaldado por una carta notariada de voluntad expresa del dueño original. Benig, no me habló de esto hace 3 años. Yo mismo preparé esa carta, lo hizo en pleno uso de sus facultades y sabio música exactamente lo que hace, hizo una pausa larga, lo que le digo, señor soldad, es que es terreno en el kilómetro 12 veil hoy, lo que no le han pagado en 30 años de trabajo junto. Soldad no dijo nada, apretó el sobre contra el pecho, cerró los ojos y, en el silencio de esa oficina que olía a papel viejo y café de olla,
la agradecía adiosito en vos internar, y escuché, gracias, lo que vino después no fu cunto de horas, fu trabajo de otro tipo, mos silencioso, mos patient. El terreno del kilómetro 12 tenía la bode, que don binig, no había discreto, grand, sólida, con exceso. Directo desde la carretera, don Fulgencio la acompañó al banco de la ciudad con los documentos en orden. El proceso tomó meses porque los procesos legales siempre toman meses, pero al final cada papel quedó en su lugar. Cada firma don tenía que estar y el terreno quedó registrado a nombre de Soldad Murillo, que nunca en su vida había tenido nada a su nombre más que su cosa chica y su dignidad. Lomo a Marisol desde la caseta del pueblo porque todavía no tenía célula propio. Marisol le dijo cuando su hija contestó, termina tu carrera tranquila. Ya no te preocupes por el dinero. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Mamá, que pasó? Pasó que don Benig no era media persona de lo que cualquiera en esa cosa supo valorar. Y que diosito tiene sus tiempos y sus maneras, y ninguno de los dos se pesa a lo que uno espera. La bode, que la rento primero. Había un señor del municipio que levaba años buscando espacio de almacenamiento cerca de la carretera y que pagó una renta mensual que a Soldad le pareció imposible la primera vez que escuchó el número, pero era real, era legal, era suyo. Con los primeros meses de renta, sacó a Marisol de la preocupación del dinero para terminar su carrera. Con los siguientes arregló su cosa chica. Le puso piso de cemento pulido donde antes había piso de tierra. Le cambió el techo de lámina que en las noches de lluvia tronaba como tambores. Plantó en el patio un árbol de limón y dos de mandarina, porque siempre había querido tener árboles propios y nunca había tenido patios. Suficiente para soñar con ellos. No renunció a la cosa de los Alcantara de un día para otro. Espero, con la paciencia de quien, y sabe, que tiene, a donde lega, cuando salga, que es la media manera de esperar. Espero hasta que Marisol se graduó, hasta que la renta de la bode, que levaba ya casi un año entrando puntual cada mes, hasta que su cosa estaba en orden, y su vida estaba en orden, y ya no había ninguna necesidad que la atara a esa puerta de servicio, por donde había entrado, y salido durante 31 años. El día que fue a despedirse, Fernando estaba en la sala revisando su teléfono como siempre. Señorita, a Fernanda, dijo Soldad desde la entrada con voz tranquila, sin vacilación. Vengo a despedirme. Fernanda levantó los ojos con esa ceja levantada, que usaba cuando algo la sorprendía. Si va, y a donde va usted, Soldad? Atender lo mío, lo suyo, que tiene usted. Soldad la miró un momento sin odio, sin burla, sin ninguna necesidad de explicar nada, ni de demostrar nada, ni de cobrar nada. Con esa coma que solo tienen los que no necesitan nada de nadie. Lo suficiente, señorita, que le vaya bien. Y si dio la viol, tu con la espalda derecha, sin lágrimas, sin palabras de mos, sin murmur atroz. Por primera vez en 31 años camino por esa puerta de servicio, sin el peso de la necesidad en los hombros. Y el de fura, es de pueblo, y tierra, y sol de mediodía, le supo de frente. Le supo a ella lo que Fernanda nunca supo, porque nunca preguntó, y nunca le importó saber.
Era quella cocina vieja quella había regalado a su empleada como pago de un mes gardoba adentro algo que su propio abuelo había decidido que no era para ella. Don Benig, no la había conocido, la había visto crecer, y había decidido con plena conciencia, y pleno derecho, que lo que había construido con trabajo honesto debía a monos que también supieran lo que era el trabajo honesto. No era un castigo para Fernanda, era simplemente justicia. La justicia música silenciosa, que no hace ruido, que no sale en el periódico, que no necesita que nadie la aplauda, que solo ocurre cuando las cosas llegan al lugar donde deben estar. En el pueblo se supo todo, como siempre se sabe todo en los pueblos. Se supo que Sold ad Murillo tenía un terreno en el kilómetro 12. Se supo que la boda estaba rentada. Se supo que Marisol se había graduado convención honorífica y que tenía trabajo en un despacho de la ciudad. La gente que la conoce de toda la vida la saludaba de frente, no por sol, ad fura de frente, sino por ellos por fin la estaban viendo como siempre había sido, como una mujer entera, no como la señora que trabajaba en la cosa grande. Un domingo de changuis, meses después, Soledad atendía un puesto de comida, que había puesto con Marisol los fines de semana. Tamales de Rogers, arroz con leche, café de olla, cosas que sabían a monos que cocinan con ganas. Cuando vi alegre a Fernanda por la calle principal, caminaba de frente, sin el teléfono en la mano, sin la prisa de siempre, con cara de queen, estoy cargando algo que todavía no sabe bien cómo carga, sus ojos se encontraron. Fernanda se detuvo frente al puesto, miró los tamales, miró el café, miró a Soledad. Soledad, dijo al fin con una voz que ya no tenía los filos de antes. Como la va, Soledad la miró sin odio y sin burla, con esa coma limpia de queen, ya no necesita nada de nadie para estar bien. Bien, señorita Fernanda, bien, gracias a Dios. Hubo un silencio breve entre los dos, me alegra, dijo Fernanda, y en su voz había algo que sonaba por primera vez, algo verdadero. Soledad le sirvió un tamal calientito envuelto en hoja de maíz, con su salsa, música, roja al lado, y un vaso de café de olla humilde. No le cobró, no por lástima, no por demostrar nada, sino por sol, et había pasado de mes y 2 años con hamba como para decir, es dollar a cualquier ser viviente. Y por la generosidad que viene de queen, ya no tiene nada que demostrar, es la única que vale de verdad. Fernanda lo recibió sin decir nada más. Asintió despacio con esa inclinación de cabeza, que a veces dice más que cualquier palabra y siguió caminando por la calle del changuis. Soledad la veía a lejos. Luego volteó a ver su puesto, sus tamales, su café, a Marisol acomodando serviletas al otro lado de la mesa con su título de contadora guardado en cosa, y su vida entera enfrente. Sonrió, no una sonrisa grande ni ruidosa, una sonrisa pequeña y firme, de los que no necesitan que nadie los vi para música ser reals. La noche que Marisol consiguió su primer trabajo formal, Soledad prendió una veladora frente a la imagen de la Virgencita que tenía en la repisa de su cuarto nuevo. El cuarto con piso pulido y teco que ya no tronaba en los luvias. No pidió nada, solo dio gracias. Diosito, murmuró con la vela parpadeando entre sus manos viejas y trabajadas, esas manos que habían lavado y cocinado y fregado pisos llenos durante más de 3 décadas. Me distemos de lo que esperaba y lo voy a cuidar, no por mí, ya por ella,
para que cuando Marisol tenga sus propios días difíciles, sus propios momentos en que el mundo se siente injusto y imposible, sepa que de este apellido no se hereda el miedo, se hereda la dignidad, se hereda la fe de seguir, para de cuando la vida avienta cosas desde arriba. Marisol entró al cuarto, y le encontró arrodillada con la vela entre los manos. Se hincó a su lado sin preguntar nada, y rezaron los dos juntos en silencio en esa casita, que ya no era prestada, en es música, cuarto con piso pulido, y árbol de limón en el patio. Olía a tamil y a futuro y a todo lo que puede volverse posible cuando uno no suelta la dignidad, aunque la vida haga todo lo posible por arrancársela. Una cocina vieja entregada como limosna después de 31 años, lo que la patrona aventó como descarte fue exactamente lo que Diosito había guardado para el momento justo.